Right. First of all, before 3 hydroxide ion and water molecule is reacted with phosphate ions and phosphine. Right. இப்போ இந்த கேசஸ்ல phosphorus undergoing oxidation, reduction, dispropanation, compropanation. Dispropanation. Why? 3 variable oxidation state in phosphorus. 3 variable oxidation state in phosphorus. தம்பி முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டீங்களா சேர் போட்டு? முன்னாடி உட்காந்துக்காங்க சேர் போட்டு. அந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணிக்காங்கம்மா. யூஸ் பண்ணிட்டு அதில் உட்காருங்க. சொல்ல கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க சரியா? ரைட். Among the following elements does not show dispropanation reaction. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் போட்டீங்க? Why? Sodium is correct answer. Why? Negative charge irukadu. Okay, then. Very good. Only one form of oxidation state, only for alkali metal. But chlorine and bromine and phosphorus, variable oxidation state. Okay? Highest oxidation state -1, lowest oxidation state -1, highest oxidation state +7. Okay? Right. Then, third one, identify species undergoing oxidation reaction. These cases, Hg2+, in answer varo? HgCl2, SnCl2, SnCl2. Clear? உங்களுக்கு ஆன்சர் SnCl2. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமாடா? பண்ணணும்னா சொல்லுவீங்க, சொல்றேன் சரியா? கரெக்ட். ஏன்னா HgCl2 for Hg2+. But this case Hg2+2 gives Hg2+. Okay? அப்பனா Hg2+ ல இருந்து H+ ஆ மாறு reduction. But this case SnCl2, Sn2+, 2 gives Sn4+. Positive charge increases, oxidation takes place. Okay? Right. The next question, which is incorrect? Compropanation. For which options? First one in what type of reaction? Dispropanation. Reactant side one oxidation state, product side different oxidation state is known as dispropanation. But reactant side 2 variable oxidation state, product side 1 oxidation state is known as compropanation. But this case dispropanation. But ananga the compropanation kudukranga. Right? KClO3, strong heating for oxygen preparation. It is redox reaction, decomposition reaction. Clear? Then Cr2O3 and 2Al, Al2O3 plus 2Cr. These type of reactions. Very good. Metal displacement reaction. Non-metal displacement reaction கிடையாது. Redox reaction கிடையாது. Metal displacement redox reaction. அப்பனா option, fourth option. Right? Okay, very good. Which reaction involve neither oxidation or reduction? CrO4 minus. Cr2. Very good. CrO4 minus 2. X plus 4 into oxygen minus 2 equal to -2. X minus 8 equal to -2. X equal to -2 plus 8 plus 6. Oxygen state plus 6. But Cr2O7 minus 2. Sir, board clear தெரியுதா? தெரியுதா? Right, sir. Cr2O7 minus 2. Oxidation state for chromium 2x plus 7 into oxygen is equal to -2. 2x plus 7 into -2 equal to -2. 2x minus 14 equal to -2. 2x equal to -2 plus 14. 2x equal to plus 12. X equal to plus 6. It is a same oxidation state, does not change in the oxidation state. Option, first option. But second option, chromium. Chromium is elementary state. எப்போதுமே நல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைச்சிருச்சுனோ டிக் பண்ணக்கூடாது. மற்ற 3 ஆப்ஷனும் செக் பண்ணி பார்க்கணும். சரியா? என்னைக்குமே நமக்கு
எலிமினேட் மெத்தட் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நீ பண்றவே கரெக்ட். சரியா? ஏதோ ஒரு ஆன்சர் ரைட் வந்துட்டுன்னு உடனே டிக் பண்ணா தப்பு. அப்பனா அந்த 3 ஆப்ஷன் ஏன் வராதுங்கிறதே எனக்கு நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அப்பனா அந்த 3 ஆப்ஷனுக்குமே நீ தெரிஞ்சிருக்கணும். குரோமியம் எலிமெண்டரி ஸ்டேட் 0, அப்பனா CrCl3 + 3 oxidation state, right? Na elementary state 0, Na plus oxidation. Then S2O3 - 2, it is for plus S2, SO4 plus 6 plus 3 oxidation state, plus 3 plus 6 oxidation state plus 4 oxidation state. Okay va? அப்பனா அந்த கேஸ்ல நிச்சயம் வேரியபிள் ஆகும், right? 6th one, do not show disproportionation reaction. Chlorine, fluorine, Cl2, Cl-O -2, B4S8, ClO. F2? அப்படியா? Sure? F2. சரி, ரைட், ஓகே. F2 high electronegativity, right, okay. Then very good. F2 high electronegativity, அதனால அவனை பொறுத்து நினைக்க மாட்டேன் ஃபர்தரா நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகாது. சரியா? அதே கேஸ்ல ClO4 மேக்ஸிமம் ஆக்சிடென்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹேலஜன், குளோரின், புரோமின், அயோடினை பொறுத்த வரைக்கும் +7. அப்ப நான் ClO4 minus x plus 4 into -2 equal to -1, x minus 8 equal to -1, x equal to -1 plus 8, x equal to +7. This is highest oxidation state of chlorine. அப்புறம் further oxidation does not occur. ஓகேவா? further oxidation அது அவனுக்கு இந்த இடத்துல நடக்காது. ரைட், ஓகே. This case when A - 2 change to A + 6 in reaction, positive charge increases. Positive charge increases. It is defined for oxidation. Oxidation means loss of electron. How many electron lost? Very good. ஏன்னா -2 இருந்து +6 -2 +6 மைனஸ் பண்ண +4 வருதுன்னு சொல்லி லாசஸ் 4 எலக்ட்ரான் போட்டுறக்கூடாது. ஓகேவா? அப்பனா திஸ் கேசஸ் A - 2 சேஞ்ச் டு A + 6. அப்பனா -2 -1 0 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, totally 8 electrons. ஓகேவா? அப்பனா it is loses for 8 electrons down there. மேல போமா அங்க ஆரோ அமுக்குங்க. இன்ட்ராமாலிகுலர் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். வாட் இஸ் நாட் அன் இன்ட்ராமாலிகுலர்? இதுல தான் क्वेश्चंस நமக்கு மிஸ்டேக்ஸே நிறைய வரும். நாட்ங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். சரியா? இன்ட்ராமாலிகுலர், வாட் இஸ் மீன் பை இன்டர்மாலிகுலர்? டிஃபரண்ட் மாலிகுலுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இன்டர்மாலிகுலர் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். But this case intramolecular within molecule, for example disproportionation reactions, அந்த கேसेस நம்ம சொல்லலாம். பட் இந்த கேஸ்ல not an intramolecular redox reactions. 9th one, option 2 and 3. Option 1, not 2 and 3. It is for inter. It is a redox reaction. Chlorine, oxygen, chlorine plus 2 KClO3. இந்ததா இங்கிட்டா இந்த பக்கமா டஸ்ட் right. This case 2 KClO3 2 gives 2 KCl plus 3 O2. Clear? Chlorine oxidation state +1 plus X minus 6 equal to 0, right? +5. Chlorine oxidation state for +5, right? Then this case chlorine for -1, this oxygen for 0, this case -2. Clear? This case -2. Upon this case -2 to 0, negative charge decreases, oxidation. Negative charge decreases, oxidation. +5 to -1, +5 to reduction.
reduction. Upon this case, within molecule, chlorine present in the same molecule and oxygen present in the same molecule. Upon intramolecular oxidation and reduction is simultaneously redox reaction. Upon these equations for this intramolecular redox reaction. புரியுதாமா? புரியுதா? இந்த குளோரினும் சேம் மாலிகுல்ல இருக்கான், ஆக்சிஜனும் சேம் மாலிகுல்ல இருக்கான். அப்புறம் வித்தின் மாலிகுல்ல இருக்கக்கூடிய டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் சிமில்டேனியஸ்லி இஸ் நோன் as intramolecular redox reaction. Intramolecular redox reaction. But this case NO3 minus plus H2S plus H2O plus H plus 2 gives NH4 plus HSO4 minus. This case sulfur atom, nitrogen atom. Nitrogen oxygen state X 3 into minus 2 minus 6 equal to minus 1. அப்புறம் minus 6 அந்த சைடு போகும்போது plus 6. அப்புறம் nitrogen oxygen state for plus 5. Right. Sulfur X plus 2 is equal to 0. X equal to minus 2. This case nitrogen. Nitrogen X plus 4 is equal to plus 1. X equal to plus 1 minus 4 minus 3. Right, this case plus 6. HSO4 minus 1 plus X minus 8 plus 6. X 1 plus X minus 8 equal to minus 1. அப்புறம் plus minus 7. Next அந்த சைடு போகும்போது plus 7. ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் அப்படின்னா பிளஸ் 6. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சல்ஃபருக்கு என்ன ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் பிளஸ் 6 தானே. ரைட். அப்பனா -2 to +6 பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ் ஆக்சிடேஷன். அதே +5 to -3 நெகட்டிவ் சார்ஜ் reduction. Okay. Upon this case, this molecule nitrogen atom, this molecule hydrogen atom, different molecule. Dey papa, camera irukda. Different molecule oxidation reduction simultaneously is known as intermolecular redox reaction. இந்த கேஸ் தான் நம்ம நினைக்கிறாங்க intermolecular redox reaction. புரிஞ்சுச்சா? கான்செப்ட் தெரிஞ்சுச்சா? ரைட், ஓகே, டன். அப்பனா இந்த கேஸ்ல ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். Not intramolecular redox reaction. ஓகேவா? ரைட். தப்பு இல்ல. சொல்லுங்க. எதுமா? கார்பன் டை ஆக்சைடா +4 எங்க இருக்கு கார்பன்? கொஸ்டின் எதுமா? கார்பனுக்கா -4 to +4 வரைக்கும் இருக்கு. அது ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸ் பொறுத்து மாறும். CH4 for +4, CH4 oxidation carbon oxidation for -4. அதே CCl4 for +4. CH4 carbon oxidation state X plus 4 equal to 0. X equal to -4. CH4 present for this carbon atom -4 oxidation state. But this case CCl4 X -4 equal to 0. X equal to +4. CCl4 is present for this carbon molecule oxidation state +4 oxidation state. அப்பனா மாலிகுலை பொறுத்து மாலிகுலுக்கு சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஓகே, ரைட். 10th question. Decomposition reaction but not redox reaction. Decomposition. What is meant by decomposition? One large molecule split into two or more reactant products. Clear? That is decomposition. But redox reaction na oxidation and reduction is simultaneously. Okay, right. This reaction decomposition but not redox reaction. Yes. Magnesium carbonate. This case, listen. தர பண்ணிடலாமா? உங்க நோட்ல உங்களுக்கு எதெல்லாம் தப்பு விட்டுருக்கீங்களோ எது தெரியலையோ அதை ஹிண்ட்ஸ் சைட்ல எழுதிருக்காங்க, பென்சில் எழுதி வச்சுக்காங்க. சரியா? சைலண்டா இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இதை தான் ரீகேப். இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். அன்னைக்கு ஆலன் பார்த்தேன், இன்னைக்கு கிரீன் பார்க் பாக்குறோம். இப்படியே டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண என்னதான் நினைச்ச முடியும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு நாலேஜ் கெயின் ஆகும். நம்ம பார்த்த கான்செப்டை இங்க அப்ளை பண்றோம். இப்படி பண்ணும்போது ஈஸியா நினைச்சலாம். ஹையஸ்ட் மார்க் இந்த மண்டே டெஸ்ட்ல நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்.
மண்டே டெஸ்ட் கம்பல்சரி சீரியஸாக எழுதுங்க. அந்த எக்ஸாம் நீட் எக்ஸாம் ஜே எக்ஸாமுக்கு எழுதுகிற மாதிரி எழுதுங்க. ஒவ்வொரு வீக்லி நடக்கக்கூடிய எக்ஸாமே நினைச்சிங்க உங்களுக்கு டைரெக்டாக நம்ம போர்டு எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி நினைச்சிங்க சீரியஸாக எழுதுங்க. சரியா? ஏதோ படித்தோம் சும்மா தெரிஞ்சதை வச்சு அவர் சொன்னதை வச்சு ஒப்பேத்தி விட்டு வரும்னு தயவு செய்து நினைக்காத. ஒரு மார்க் கூட குறைஞ்சா கூட ஐயோ போச்சா நான் தெரிஞ்சல விட்டுட்டேன்னு ஃபீல் பண்ணு. சரியா? அதனால எவ்ரி மண்டே எக்ஸாம் இஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு கான்செப்ட்னால ஃபுல் கான்செப்ட் தெளிவுபடுத்த முடியும். ஓகே, ரைட். Already discussed by this KClO3. It is redox reaction. Clear? KClO3, it is decomposition and redox reaction is already discussed. But this case HgO, Hg2 plus Hg, 0 and -2 and 0. It is simultaneously oxidation and reduction reaction. H2O is same. It is a redox reaction. But MgCO3, magnesium oxidation state +2. Oxygen oxidation state -2. This case 3 into -2 -6. -6 plus 2 -4 equal to அந்த சைடு போடும்போது அப்பனா carbon +4. Right? Clear? Then 2 MgO, Mg +2 oxygen -2 plus carbon dioxide -2 +4. This magnesium reactant state +2 oxidation state, product state +2 oxidation state does not change in magnesium oxidation state. Right? Clear? Carbon reactant state +4 oxidation state, but product state +4 oxidation state does not change in the oxidation state for carbon. Then oxygen reactant state -2, product state -2, oxidation state no change. But this case molecule is decomposed. Molecule is decomposed, but not redox reaction. அப்ப எப்படி கான்செப்ட் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா? ரைட், ஓகே, வெரி குட். க்ளோஸ் பண்ணிடுமா? Which of the following oxidized and reduced in this reaction? என்ன வரும்? என்ன ஆப்ஷன் போட்டிருக்கீங்க? Oxidized and reduced. Oxidized and reduced. Oxidized means oxidation is occurs. Reduced means reduction is occurs. Apna Fe(C2O4) it is charged for -2. Is charged for -2. Apna Fe(C2O4) Fe2 plus is changed to Fe3 plus is oxidation. Then MnO4 minus Mn plus 7 to change to Mn2 plus. It is reduction. Apna Fe2 plus iron is oxidized. Clear? Iron oxidized. Carbon, it is a very important. Fe2 plus FeC2O4. It's splitting for Fe2 plus C2O4 minus 2. This C2O4 minus 2 carbon oxidation state 2x plus 4 into -2 -8 equal to -2. About 2x equal to -2 plus 8. Our 2x equal to plus 6. X equal to plus 3. Carbon oxidation state for plus 3. Clear? Carbon oxidation state for plus 3. Carbon dioxide oxidation state for plus 4. Apna plus 3 to plus 4 is positive charge increases. It is oxidation. Apna iron and carbon is oxidized and manganese is reduced. Manganese is reduced. Option 4. Okay? Right? Clear? Right. Then 12th one, not redox reaction. Very good. Third option is correct. Are you getting doubt? 12th questions, any doubts? Third option. But zinc 2 plus oxidation reaction. Carbon 0 plus 4 oxidation state, carbon dioxide. It is an oxidation state. CaF2, Ca plus 2, F minus 1.
This case Ca plus 2, F minus 1 does not change in oxidation number. Third reactions is not redox reaction. Okay, right. In this reaction, dihydrogen with copper 2 oxide. What is meant by copper 2 oxide? Cu2 plus oxide. Cu2 plus oxide. Cu2 plus oxide. CuO, that's all. CuO. In the copper 2 means it is representation for copper 2 plus. Copper oxygen state plus 2. It is representation for capital Roman numbers. Okay. A hydrogen is reacted with copper 2 oxide. Correct change. CuO plus H2 to gives Cu plus H2O. Clear? Cu plus H2O. This copper oxygen state for plus 2, hydrogen oxygen state for 0. This case copper 0, hydrogen plus 1. Upon this case 0 to plus 1 oxidation. Plus 2 to 0 reduction. Upon in option 13th, fourth option is correct. 1. Dihydrogen acts as positive charge increases oxidation. It is meant for reducing agent. Oxidation occurs for reducing agent, but reduction means oxidizing agent. 1 and 3 is correct. Okay. Which is incorrect statement? 14. Calcium water, calcium hydroxide plus H2. This case, first one, combination reaction. Two reactant molecule is directly attached for this single product. This reaction is known as combination reaction. Correct. Second one, calcium is one of the metal. Water is non-metal. Upon this reaction, non-metal displacement reaction. But this case, metal displacement redox reaction. It is wrong. Metal redox reactions is wrong. Then decomposition reaction, redox reaction is correct. Not redox reaction. It is clear. Does not change for the sodium and chlorine. Oxidation state does not change. Does not change. Clear? Our second option is correct. Non-metal displacement redox reaction. இது அந்த ஆரோ கீழே அமுக்குமா. ஆனால் இப்போ அந்த கீபோர்ட்லேயே ஆரோ இருக்கும், அந்த இதை அமுக்குனாலே வந்துடும். சரியா? கர்சர் அதில் ஒரு கிளிக் பண்ணு, லெஃப்ட் ரைட்டில் ஒரு கிளிக் பண்ணு, இதில் அதில் வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணு, மேலே அந்த இதுக்குள்ளே லெஃப்ட் கிளிக், அது இல்லைடா, அது ஓடிட்டே இருக்கும். இதே வச்சு லெஃப்ட் கிளிக்கு பட்டனை மட்டும் லைட்டாக ஒரு கிளிக், அதுக்குள்ளே போ அதை லெஃப்ட் கிளிக்கு. இப்போ அதுக்கப்புறம் அதில் ஆரோ பண்ணு, இறங்குதா? ரைட். மேலே போ. ரைட். Which of the following reaction not disproportion reaction? Option 3. ஏன்னா two variable reactant site, variable oxidation state, a reactant site, but yes, a single product is formed. This type of reaction for compropanation reaction, not disproportion reaction. Clear? Right. Third option. Right. Then oxyacid which act as both oxidizing and reducing agents. அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க, இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சின்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. +5க்கு மேல வரக்கூடியது எல்லாமே ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் நோன் அஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் நோன் அஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். +5க்கு மேல வரக்கூடியதெல்லாம் ஹையஸ்ட் oxidation number +5, +6, +7. These cases for oxidizing agent. Right.
plus 2 below, plus 2, plus 1, minus 1, minus 2, minus 3. It is a lower oxidation state for reducing agent. Lower oxidation number for minus 3, minus 2, minus 1, plus 1, plus 2, etc. This case for reducing agent. But both case plus 2 to plus 4. Plus 2 to plus 4 is for oxidizing as well as reducing agent. Oxidizing as well as reducing agent. After this case for 16 oxo acids. 16 for third option. HNO2 is plus 3 oxidation state. First one sulfur for plus 6 oxidation state. After plus 6 oxidation state for oxidizing agent. Second one plus 5 oxidation state. Phosphorus is oxidizing agent. Fourth one plus 7 oxidizing agent. But third one plus 3. It is both oxidizing as well as reducing agent. Central atom. சல்ஃபரு பாஸ்பரஸு ஏன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் ஸ்டேட், பாஸ்பரஸ் இது ஆக்சிஜனுக்கு சேம் தான். ஓகேவா? ரைட். ஆமாம். இப்போ திஸ் டைப் ஆஃப் காலம் 1 titanium chloride and magnesium, titanium and magnesium chloride. This type of reactions, what displacement reaction? Metal displacement reaction, right? Okay, then non-metal iron plus water to gives iron hydroxide and water, Fe2O3 and H2, non-metal displacement reaction. Yes, side, it is a single reactant. Dispropanation reaction is correct. KClO3, thermal decomposition and redox reaction. Thermal decomposition, redox reaction. Option? Option 3. Very good.